Hello friends, welcome to our channel PR Academy. Guys, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా 11 o'clockకి లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ లైవ్లో మీరు పాల్గొనడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ మీద ఎక్కువగా గ్రిప్నైతే సాధిస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైలీ జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. సో పాల్గొంటే మీకు మంచి బిట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుంచి మెన్సురేషన్ టాపిక్ పై డిస్కషన్స్ చేసుకుందాం. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో 50% డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి. సో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్. AP Endowment Grade 3 1499, AP Endowment Grade Paper 2 999, RRB NE Course 750, SSC NE Course 750, AP TET SA English 750, AP TET Paper 1 and 2 English వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరైతే ఈ ఆఫర్స్ని మీ సొంతం చేసుకోండి. ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది, ఓకేనా? సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇఫ్ ద perimeter of one face of a cube is 24 cm, then its volume is. ఒక క్యూబ్ యొక్క ఒక ముఖం చుట్టుకొలత 24 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే దాని వాల్యూమ్ ఎంత? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option C is the right answer. There is the solution. Next, if the volume of a sphere is 36 pi cm cube, then the diameter of the sphere is. గోళం యొక్క ఘనపరిమాణం 36 pi సెంటీమీటర్స్ అయితే గోళం యొక్క వ్యాసం ఎంత? So the correct answer option D, 6 cm is the right answer. So next question. So there is the solution వచ్చేసి very good. So next, the diagonal and one side of a rectangular plot are 65 m and 63 m respectively. What is the perimeter of the rectangular plot? దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క వికిరణం మరియు ఒకవైపు 60 మీటర్స్ మరియు 63 మీటర్స్ వరుసగా దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్ యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత? సో ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి. హాయ్ స్పారో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హాయ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇలానే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి.
Very good. So the correct answer is that option A. Option A is the right answer. So there is the solution. Next, the total surface area of a cylinder of diameter 10 cm is 330 square centimeters. Find the height of the cylinder. 10 సెంటీమీటర్స్ వ్యాసం కలిగిన సిలిండర్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 330 చదరపు సెంటీమీటర్లు. సిలిండర్ ఎత్తు కనుగొనండి. So the correct answer is option B. 2.5 is the right answer. Okay. So there is a solution. Next, how many spherical solid marbles each having a radius of 0.3 cm can be made from a solid sphere having a radius of 6 cm? సో 6 సెంటీమీటర్ వ్యాసార్థం కలిగిన ఘనగోళం నుండి ఎన్ని గోళాకార ఘనగోళీలు ఒక్కొక్కటి 0.3 సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి? యా ఐ నో నావెల్ కింగ్ స్పారో యాజ్ నావెల్ అవతార్ ఏవియేటర్. ఓకే, నాకు తెలుసు. ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ పేపరా? ఐల్ ట్రై. So the correct answer is option D. 8500 is the right answer. Okay. So there is the solution. Very good. So next question, the diagonal of a quadrilateral is 32 mm long and its two offsets are 6 mm and 10 mm long. The area of the quadrilateral is, so త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి.
So the correct answer is option A is the right answer. Next, there is the solution. A triangle has sides of length 5 cm, 7 cm and 10 cm. Find the area of the triangle. త్రిభుజం పొడవు 5 cm, 7 cm మరియు 10 cm. త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోండి. Very good. So the correct answer is option B. B is the right answer. So next, there is the solution. Next question. In a right angle triangle of the hypotenuse is 4 units greater than the one side and 8 units greater than the other, then find the area of the triangle. లంబకోణ త్రిభుజంలో హైపోటెన్యూస్ ఒకవైపు కంటే 4 యూనిట్లు మరియు మరొక వైపు కంటే 8 యూనిట్లు ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. Okay, so next question. If the radius of a sphere is increased by 2 cm, then its surface area increases by the 704 cm square using pi equal to 22 by 7. Find the radius of the sphere before the increase. So గోళం యొక్క వ్యాసార్థం 2 సెంటీమీటర్లు పెరిగితే దాని ఉపరితల వైశాల్యం 704 సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది. సో దాన్ని ఉపయోగించి పై వాల్యూని పెరుగుదలను ముందు గోళం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని కనుగొనండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option B, 14 cm is the right answer. There is the solution. Next question. A cuboidal block 12 cm by 24 cm by 30 cm is cut up into an exact number of identical cubes. The least possible number of such cubes is. So the correct answer is option C, 55 is the right answer. So there is the solution. So next. So Vijayadashmi offers. So 50% offers. So
మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 1499, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 999, RRB ఎనీ కోర్స్ 750, SSC ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 వచ్చేసి 299. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ rhombus whose diagonals are 12 cm and 15 cm long. 12 సెంటీమీటర్లు మరియు 15 సెంటీమీటర్ల పొడవు గల వికర్ణాలు కలిగిన రాంబస్ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. Next, if the area of an equilateral triangle is 25 cube root 3 cm square, then the length of each side of the triangle is. సమబాహు త్రిభుజం వైశాల్యం 25 రూట్ 3 cm స్క్వేర్ అయితే త్రిభుజం యొక్క ప్రతి వైపు పొడవు ఎంత? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Okay, so the correct answer is option D. There is the solution. Next, if the surface area of a sphere is 36 cm square, then the radius of the sphere is. గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 36 cm square అయితే గోళం యొక్క వ్యాసార్థం ఆప్షన్ ఏ 3 cm, ఆప్షన్ బి 4 cm, ఆప్షన్ సి 5 cm అండ్ ఆప్షన్ ఇస్ 2 cm. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option B. There is the solution. Next, find the length of the side of an equilateral triangle whose area is 4 root 3 square units. 4 root 3 చదరపు యూనిట్లు ఉన్న సమబాహు త్రిభుజం వైపు పొడవును కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Okay, so the correct answer is option A, 2 units is the right answer. So there is the solution. Next, the length of a cuboidal room is 15 m, breadth 17 m and height 21 m. So find the cost of painting its wall and ceiling at the rate of 40 by m square.
క్యూబాయిడల్ గది పొడవు 15 మీటర్లు, వెడల్పు 17 మీటర్లు మరియు ఎత్తు 21 మీటర్లు. దాని గోడలు మరియు పైకప్పుకు పెయింటింగ్ ఖర్చును 40/m² చొప్పున కనుగొనండి. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. There is the solution. Next, find the area of the parallelogram whose base is 15 cm and the corresponding height is 6 cm. ఆధారం 15 సెంటీమీటర్లు మరియు సంబంధిత ఎత్తు 6 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D. 60 cm² is the right answer. Okay. So there is the solution. Yes. So next question. Find the cost of fencing a rectangular plot of land at the rate of 30 per meter, whose area is 100 meter square and the length of one side is 20 m. So the correct answer is option C is the right answer. There is the solution. The floor of an office has dimensions 5m into 3m. The cost of painting the walls and ceiling is 7440 at the rate of 60 by meter square. Find the height of the room rounded off to 1 decimal place. సో కార్యాలయం యొక్క అంతస్తు 5 మీటర్ల ఇంటూ 3 మీటర్ల కొలతలు కలిగి ఉంది. గోడలు మరియు పైకప్పు పెయింటింగ్కి 60/m² చొప్పున 7440 గది ఎత్తును కనుగొనండి. The correct answer is option D. 6.8 is the right answer. So there is the solution. Next, a cube made of edge 18 m is completely filled the milk. The milk is transferred into a cuboid of length 27 ma and height 7 m. The width of the cuboids is. పద్దెనిమిది మీటర్ల అంచుతో చేసిన క్యూబ్ పూర్తిగా పాలతో నిండి ఉంటుంది. పాల పొడవు 27 మీటర్ల ఎత్తు 7 మీటర్ల క్యూబాయిడ్లోకి బదిలీ చేయబడుతుంది. క్యూబాయిడ్ వెడల్పు సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. Solution. Next, how many cylinders of radius 10 cm and height 20 cm can be filled with water from a cylinder of radius 20 cm and height 100 cm full of water? So the correct answer is option A. 20 cm is the right answer. Okay. There is the solution.
నెక్స్ట్, మీ విజయదశమి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్తో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1499, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 199. సో ప్రతి ఒక్కరు కోర్సెస్ని అయితే ఖచ్చితంగా చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:1. ఫైండ్ ఇట్స్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ 16 మీటర్ స్క్వేర్. సిలిండర్ యొక్క వ్యాసార్థం మరియు ఎత్తు 2:1 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. వక్ర ఉపరితల వైశాల్యం 616 మీటర్ స్క్వేర్ అయితే దాని మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option A is the right answer. There is the solution. Next, find the volume of a cuboid whose length is 12 m, breadth is 10 m and height is 15 m. పొడవు 12 m, వెడల్పు 10 m మరియు ఎత్తు 15 m ఉన్న ఘనపు పనిపరిమాణాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క ఒక సమాంతర భుజం పొడవు 12 సెంటీమీటర్లు మరియు దాని ఆధారం మరియు మరొక సమాంతర భుజం మధ్య లంబ దూరం 8 సెంటీమీటర్లు. దాని వైశాల్యం ఎంత?
Okay, so the correct answer is option B. There is the solution. Next, పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తు వరుసగా 16 సెంటీమీటర్లు 12 సెంటీమీటర్లు మరియు 8 సెంటీమీటర్లు ఉండే క్లోజ్డ్ క్యూబాయిడ్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. Okay, so the correct answer is option D is the right answer. Okay. So next, there is the solution. Next, in a trapezium field PQRS PQ RS PQ equal to 12 pm, RS equal to 22 m. Distance between PQ and RS is 14 m. In these two crops are to be shown in equal areas. Find the area available for each crop. So trapezium field లో PQRS. So PQRS PQ equal to 12 cm, RS 22, PQ మరియు RS మధ్య దూరం 14 మీటర్స్. ఇందులో రెండు పంటలను సమాన విస్తీర్ణంలో విత్తుకోవాలి. ప్రతి పంటకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాన్ని కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option D. There is the solution. In a parallelogram ABCD, the length of the line joining the midpoints of AD and AC is 2 units. If the perimeter of the parallelogram is 20 units, then find the length of AD. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, దేర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. ఇఫ్ ద బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ క్యూబాయిడ్ ఆర్ 25% and 50% respectively of its length 12 cm, find the total surface area of the cuboid. క్లోజ్డ్ క్యూబాయిడ్ యొక్క వెడల్పు మరియు ఎత్తు దాని పొడవు 12 సెంటీమీటర్లు వరుసగా 25 మరియు 50% ఉంటే క్యూబాయిడ్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. There is the solution. Next, by what percent does the curved surface area of a cylinder decrease if the radius is increased by 10% and the height is decreased by 40%?
Okay, so the correct answer is option C is the right answer. So next, ఒక క్లోజ్డ్ క్యూబ్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం 114 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఈ క్యూబ్ యొక్క ప్రతి అంచు పొడవు ఎంత? So there is the correct answer is option D. D is the right answer. There is the solution. Next, వికర్ణాలు 5 సెంటీమీటర్లు మరియు 12 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉంటే రాంబస్ చుట్టుకొలతను కనుగొనండి. So the correct answer is option A is the right answer. There is the solution. So find the volume of a sphere whose diameter is 42 m. Okay, so the correct answer is option C is the right answer. There is the solution. So find the capacity of a spherical container of thickness 2 cm and external radius 9 cm. Use pi value.
Okay, so the correct answer is option C is the right answer. There is the solution. So next, 5 solid cubes each of volume 216 cm cube are joined end to end in a linear manner only to form a cuboid. What is the lateral surface area of the cuboid? So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option B. So there is a solution. Next, the area of a square is 900 meters cm square. Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area of the hexagon? So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. Find the area of a trapezium with parallel sides of length 3 unit and 5 unit, and the shortest distance between its parallel sides is 6 units. So correct answer cheyandi. Okay, so the correct answer is option B. 48 is the right answer. So there is the solution. Next, INA ABC DE to AC, where DE and E are the points on sides AB and BC respectively. If BD equal to 4 cm and AD equal to 2 root 2 cm, then what is the ratio of the area of triangle VDE to the trapezium ADEC? So the correct answer is option A is the right answer. So next, the sides of a right triangle are x2, x4 and x, its area is dash. So the correct answer is option C. 12 is the right answer.
So next there is a solution. So next find the curved surface area of a cylinder whose diameter of base is 14 m and height is 24 cm. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option D is the right answer. There is the solution. So next question, how many per cubic cm of water can heavy spherical container of radius 7 cm hold? Pi value యూస్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option D is the right answer. There is the solution. So next, a solid metallic cuboid is of 4 sides 4 cm into 10 cm and into 15 cm is melted. The made into small identical areas of 2 cm into 2 cm into 2 cm. How many such dices can be made? So the correct answer is option B is the right answer. Very good. So the correct answer is so there is a solution. So find the surface area of a sphere whose diameter is equal to 14 cm. Okay, so the correct answer is option C, 16 cm square is the right answer. Okay, so next there is a solution. Next, the length of breadth and the height of a closed cuboidal box are 2.5 m, 2 m and 90 cm respectively. What would be the cost of a canvas needed to cover this box completely if the cost of canvas is 80 meter per meter square?
సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option B is the right answer. So there is the solution. Next, find the volume of a cube whose edge is 8 cm. 8 cm అంచు ఉన్న క్యూబ్ వాల్యూను కనుగొనండి. Very good. So the correct answer is option B. 264 cm cube is the right answer. There is the solution. Good morning. So next, a solid metallic sphere of radius 12 cm is melted into and cast into 27 identical spheres. Find the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of the 6 smaller spheres thus formed. So correct answer cheyandi. Okay, so the correct answer is option A is the right answer. So next there is the solution. Next, if the radius of the base of a right circular cylinder is decreased by 20% and its height is increased by 125%, then by what percent will its volume increase? కుడి వృత్తాకార సిలిండర్ యొక్క బేస్ యొక్క వ్యాసార్థం 20% తగ్గి దాని ఎత్తు 125% పెరిగితే దాని వాల్యూమ్ ఎంత శాతం పెరుగుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. So there is the solution. Next, in quadrilateral ABCD, AB equal to 17 cm, BC equal to 8 cm, CD equal to 9 cm, AD equal to 12 cm and AC equal to 15 cm. Find the area of quadrilateral ABCD. చతుర్భుజ ABCDలో AB equal to 17 cm, BC equal to 8 cm, CD equal to 9 cm, AD equal to 12 cm మరియు AC equal to 15 cm. చతుర్భుజ ABCD ప్రాంతాన్ని కనుగొనండి. Okay, so correct answer is option A is the right answer. So next, so the circumference of the base of a solid right circular cylinder is 136.4 cm and its height 50 cm. What is the volume of the cylinder? Pi value. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, very good. So the correct answer is option C. So next, a hollow spherical shell is made of a metal of density 6 Z by cm cube. Its internal and external radii are 8 cm and 9 cm respectively. What is the weight of the shell? Very good. So the correct answer is option A is the right answer.
Next, there is the solution. The volume of cylinder having height 21 cm and radius cm is dash. So the correct answer is option C is the right answer. So there is a solution. Next, the areas of three adjacent faces a solid cuboid are 66 cm square and 108 cm square. So what is the volume in cm cube of the cuboid? So the correct answer is option B. 1188 is the right answer. Okay. There is the solution. So thank you guys. PR అకాడమీలో విజయదశమి ఆఫర్స్ 50% మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఎపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 1499 అండ్ ఎపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ పేపర్ 2 సపరేట్గా 999, ఆర్ఆర్బి 750, ఎస్ఎస్సి 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 299. సో ప్రతి ఒక్కరూ డైలీ కూడా లైవ్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ అలాగే పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని కూడా తీసుకోండి. సో రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో డైలీ లైవ్లో జాయిన్ అవ్వండి 11 to 11:30. థ్యాంక్ యూ గాయస్.